where we talk about languages and language learning and all sorts of other stuff, and we play games. Perfect. Okay, 3 of 4. El hospital 還元一級の先というのは、本当に誰も知らない字ばっかりでしょうね。私は、Okay, we've leveled up and it is time to pick another language. Mordförrättare än vanligt. Maten är färdig. And let's see what we're doing when we get back. Greek. We're doing Greek when we get back. Ben neredeyse her gün okula giderim. Fun fact. Turkish. Hello, Shakespeare. How you doing? Fun fact, in Spanish, the word for bishop in chess is alfil. And that actually comes from Arabic. Fil. The same word fil as this. Meaning elephant, because the bishop traditionally was to represent elephant units somehow. Similarly, in Russian, the word for bishop is squab, and that also means elephant. Okay. c'est ça, che c'est ça, non ça, c'est ça. Sol chi sa che nulla sa, ne sa più di chi ne sa. Ecco. Bonjour et bienvenue à Hyper Polyglotting avec Élise. Moi, c'est Élise, traductrice, éditrice et écrivain avec 20 ans de travail. Et ça, c'est la transmission en direct ou en jeu des jeux, surtout GeoGuessr en dernier temps. Et parle des langues, de la linguistique et de l'acquisition des langues. 10-159. Haven't made a huge dent in it, but we're getting there. Okay, gonna do some Chinese now. Night. Night. Come on. Yeah. Yo. 5. Ducks are drinking wine. Bamba, okay, Bambas is duck. Okay, I have now leveled up. Let's see what the XP situation is now. 10,340 out of 12,500. And as always, viewers can choose my next language for me just with a follow and a $5 to my Patreon. Sotto le frasche del capanno 4 gatti grossi stanno. Sotto 4 grossi sassi, 4 grossi e grassi gatti. Un généreux déjeuner régénéré des généraux dégénérés. Un généreux déjeuner régénéré des généraux dégénérés. Facile. Sì, ecco, la gente... è la cosa che mi dice la gente, sempre che scoprisce che quante lingue parlo. Io sempre avevo l'impressione, diciamo, di che non era così, non era tan così, ma poi dopo di aver visto qualche poliglota in YouTube, una delle cose che avevo scoperte era giustamente che la metodologia usata da quella gente poliglota che non avevo mai conosciuta prima, era più o meno la stessa metodologia che usavo io. I buy a computer or what? And here's another example. I like to point these out. For this word for or, but sounds vaguely like
Holden and the Hok in Holden in Korean or Waku in Japanese, and that appears it is the exact same Chinese character. Okay, let me see. Un chasseur, c'est son chassé. Ses chassés sont son chien de chasse. Der dicke Dach. Okay, der dicke Dachdecker deckt dir dein Dach, drum dank dem dicken Dachdecker, dass der dicke Dachdecker dir dein Dach deckt. Hola y bienvenidos al directo de Hyperpolyglotting with Elise. Yo soy Elisa, traductora, escritora, editora y comunicadora social con más de 20 idiomas de trabajo. Y aquí vamos a estar jugando videojuegos, sobre todo GeoGuessr, y hablando de idiomas, la mejor forma de aprenderlo y caleta más. Zwei Zwetschgenzweigen zwitscherten zwei tschechische Schwalben. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal en tres tristes trastos. Oh, I see. This is Diche Ishai Food, which means do you want food? But yeah, are you hungry? That also means. How are the boys? Cocine da boya. Poso milao. Pote. When is it? Proteine. Topulo. In the designated chicken eating area, obviously. Okay, still 3 times I have to defeat him. And I don't have a whole lot of health left. Monsieur. See. Livre. Liwe, livre. Paks. Mustan kissan paksut posket. Macieje. Yeah. Ja. Si. Vysoký. Macieje. Proč? Víte. Počkej. A. Si. Track 6. Aspri Petra xes aspri apton ilio xex asproteri. Aspri Petra xes aspri apton ilio xes asproteri. Den coginio panas. Oh boy. Ferrad verda ferda vetri. Hakab. Hefed. 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 Haq. 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 Саша А Саша по шоссе несла сушку на счастье и сосала сушку. А Саша по шоссе несла сушку на счастье и сосала сушку. Mwalimu. This is Saturday. And it's from Mu'allim. Juma ni mwalimu mke. Ирак чимав чипах чемп чавю ченчи чини. Чирак чимав чипа да, чирак чимав чипцах чемп чавю ченчи чини. Акакит альшит. Хикрine. Акакит альши хикрine. Akakit alshi krikripeps. Oh, thanks to cat sons.
meow and the pictures of the fish. That's they will wow. 스프 pupu yrittävä uraista omena Are in the city center. And it's got some interesting aspects to it. 여자는 어느 나라에 있습니까? 여자는 어느 나라에 있습니까? 여자는 어느 나라에 있습니까? Countries for living things. 兄の名前は Lo que pasa es que bueno, la manera, y esto se ve en tantos lugares, no es cuestión regional, sino más bien de un problema fundamental de la pedagogía oficial de los idiomas extranjeros, y que la manera en que se enseñan en tantos lugares, en las clases, en el colegio, no tiene nada que ver con el estado actual de la investigación sobre lo que se llama adquisición de idioma. Doesn't, you can try something else. In fact, I would say often you really know you're getting it with languages if you can't really explain why something's right, but you just bloody well know it's right. Hi, and welcome to Hyperpolyglotting with Elise. I am Elise, translator, editor, and writer with 20 working languages, and this is where we talk about languages and language learning and all sorts of other stuff, and we play games. Perfect. Hello and welcome to Hyperpolyglotting with Elise. I'm Elise, translator, writer, and editor with 20 working languages, and this is the stream where we're going to be playing some chess and looking at how-to videos as useful content for language learning. It's also a stream where I am raising funds for the Inessa Armand translation project, where I am translating for the first time into English the the available extant works of Inessa Armand, who was the first head of the Bolshevik women's section in the very early days of the Russian Revolution. Her works were suppressed by Stalin, never got translated into English until now. I've just dropped a link in chat to the most recent one. And I have so far raised $4,008 out of the total $8,500 that I'm trying to raise to cover the cost of translating and editing all this material. And all support is very much appreciated. Okay, let's get started with some Blitz. Right. There, so the board isn't being cut off. Starting out with a nice little English. Okay. So the threat here is, well, mate immediately. So instead of, normally I would put my knight there, but in this case, I'm going to do things a little bit differently. How's everybody doing today, chat? Okay, interesting.
The non-Patreon way? Well, there are a couple. Let me see. Hang on. Let me, There's one. And here's the other. Thank you. I had meant to drop those in chat at the same time as I was talking about the other, but, okay. So... seems like an awkward place for that queen, I have to say. Let's see if we can create some more awkwardness. I am 40 seconds down, which is not great in a blitz game, I have to say, but you can manage, I'm pretty sure. Okay, I'll be here. There. Get that chat window someplace useful. Now, what exactly am I doing here? And now I'm a minute down. That's not good. Other hand, we got few annoyances we can create for black here. Guess I'm gonna make my pawn break there. Not exactly sure if that's a good idea or not. I mean, I think black has to take this. Well, it has to take someplace anyway. Okay, now I've pinned this pawn. Okay, that's not bad, I think. This pawn is... well, no, this pawn isn't hanging because now that bishop is there, but... welcome back. Oh, and thank you. That's 50 to the translation project. When this game is over, when it goes directly through PayPal, it does not automatically update. So I will have to update it manually in just a mo. Oh, I think I got something good here, actually. Okay, he kind of has to take back there.
which allows me to do this. Now, what shall I do? Never hurts to have a rook on the same side, on the same file as the other player's queen, for sure. Got that. Oh, well, I mean, the queen's defending that for now. But actually, no, wait a second. If the... No, then I'm taking a queen in exchange for a rook. That's not a great deal. Well, that queen's kind of got to stay where it is. Ah, lost on time there. GG. Wood turning. Interesting. What is wood turning exactly? Okay. Now let me just update that. Streamlabs. I'm gonna just update that widget. Bit goal pull, where the hell is it? Tip goal. So oh, interesting. Sort of like a pottery wheel, but for woodworking. There we go. That's been updated.
And thank you very much again. Let's try with a little increment. Okay, Huang, DK80. Người Việt Nam. Increment will help a little bit. Oh, thank you. Always wanted a free night. Really? That's how you want to deal with it. Neat. Okay. We can do that. Ooh, free bishop to go with my free knight. Wait, you're not gonna defend the queen? Oh, I see. Yeah, but okay, I'm just winning material all over the place. GG's. Very good. That you can only be appreciative of opponents who play like that. Just free material everywhere. Okay, let's try another. I'm feeling good at the moment. Francis B. I was having a hell of a time yesterday playing Blitz over on chess.com. I just kept getting my ass kicked. I couldn't really keep my mind on it. But today, okay, got castled. I've got some more how-to videos to look at in even more languages. I decided to see what else I could come up with. So there's Romanian, Chinese, Turkish. Oh no, actually I should have taken that. Because then
Black takes back with the knight, and I can do my thing. Oh, no, wait. Maybe... Either that's a free pawn, or it's possibly hanging mate. The queen there is pinned to the king. My queen is defended. Oh, hell. That was bad. Okay, that did not work out the way it was supposed to. Yeah. I was born in the 70s too, the late 70s. Yeah. I mean, and the methods, a lot of people get convinced that they're not good at languages because they didn't learn from the methods that are used in school. And the methods that have like conventionally been used in schools suck. They're just really not good. GG. Easy come, easy go. What studies have shown, and a lot of people who are like big into languages like myself had already suspected, even before studies were showing it, is that the way that really works to acquire a language is what's called comprehensible input. And it's all about just finding materials, finding content, finding books and stuff like that. You know, first of all, it should be at least somewhat interesting to you. And then you don't have to understand all of it. You don't even necessarily have to understand most of it.
but it provides enough sort of points of reference in one way or another, whether they're linguistic or non-linguistic, to help you make sense out of what you're reading or hearing. You know, that can be done with visual aids, that can be done with all sorts of things. And how-to videos are a personal favorite of mine. Yeah, let's go for one more of these. Never tried this against a D4 opening. I'm not even sure if this is a thing. This may very well be a non-thing, actually, but we'll see. It's Blitz. It's the T20 of chess. Okay. Yeah, I'm not sure that was a great move. There. That more or less forecloses this attack. Yeah, I mean, that's the thing. The people who often are teaching by these methods are people who haven't actually learned anything else, and they've just been told, you know, that these methods supposedly work. And that, you know, people who aren't learning using them just aren't great at languages or whatever. And the result is you've got like generations of people who could actually do a lot better, you know, at learning languages, and just think they're not really good at it. They're just convinced that the problem is them rather than not very, just, you know, empirically unvalidated methods being used. Oh. So we've got a nice little pin there on the knight. I shall use this opportunity to kick that bishop away. Okay, that... Oh, hang on. That knight is actually... That bishop was hanging.
That's better. That's more the way I like it. Now I'm defending that knight, and I'm attacking this rook. And white still hasn't castled, so that's not a bad situation for me to be in. Okay. Let's see if I can threaten anything here. Yeah, I mean, it's all about finding stuff you actually care about, too. The more you actually care about the stuff you're looking at, the more you actually want to know what's going on in it. Ooh, I got a little fork there. The easier it will be for you to learn, because it's all about this implicit learning, and that's one of the things that can frustrate people too. Because with implicit learning, the thing is you don't really know that it's going on. And because you don't really know that it's going on, it can feel like you're not making any progress, when in fact you are. Pinning that rook. See, just find... Okay. Bishop for a rook, not bad. Yeah, we're turning this around. It didn't look great for a minute there, but now it's looking pretty good. Defend that knight. Attack the queen. Well, what sort of resources would you be most interested in? Like, because, I mean, YouTube is amazing for this. You can just find so much stuff on all kinds of subjects, all kinds of things.
Okay. Doing reasonably well on time here. And on material, too. Oh, well, there's tons of that stuff. Okay, if he doesn't... If Nicholas does not take my knight, then I can go here, pin the queen, and I get a little queen. Oh shit, that actually... There's a... That's not good. But it's not fatal either, though. Ends up being a queen trade. And that queen trade still leaves me way ahead on material. So, we're cool with that. We're fine with that queen trade. GG's. Here, let me see. Let me see what I got in the hopper here. Come se face al de pizza pour fossi rapide. Tu comprends-tu le québécois? Here we go. Internet acerca de cómo armar. Let's see what kind of subs we've got here. Okay, we got Spanish subs. This is a Spanish PC build video. Una PC desde cero. De hecho, el tutorial que hicimos hace 3 años es el más visto de todo YouTube de habla hispana, con casi 3 millones de views, más de 100.000 likes y casi 5.000 comentarios. Y este te prometo que va a ser mejor. No, es más, va a ser mucho mejor. Mira lo que te digo, mucho mejor. Así que si es la primera vez que ves este tutorial, aprovecha, tráete una birra, un café. See, okay, he's doing an introduction right now. But when we get into the actual building, I expect that we're going to find... Como diría mi amigo Edu Camps, vamos a darle. A lot more visual aids, because it's all about the visuals. I mean, I have to say, good production values on this. I like this. Neat thing he's got going on there. Muy bien, gente, antes de arrancar quiero que sepan que este video no sería posible sin la gente de Gigabyte y Aorus, que no solamente nos sponsorearon, sino que nos dieron absolutamente todas las piezas que necesitamos para enseñarles a ustedes absolutamente todo sin dejar nada por fuera. Así que todas las piezas que tenemos acá van a estar enlazadas en la descripción. Try to decide what accent that is. It's not Chilean. Pretty sure it's not Argentine. Definitely not Colombia or Peru, and definitely not Bolivia, because he's talking fairly fast, and Bolivians tend to actually talk pretty slow. Por si acaso les interesa. Oh shit! That just made me think of let's see, a video I should probably try to add in here. You were saying cooking stuff and Bolivia. And Trancapecho. And we're just gonna add that in here. Save to playlist. There we go. Because
interesa alguna. Bolivia has a mega Por supuesto, sandwich. está de más decir que para comenzar vamos a... No, I don't think Cuban. Cuban, it comes a little bit farther back in the throat. asumir que ya ustedes tienen todas las piezas necesarias para su PC. Venezuelan, maybe. Venezuelan, maybe. Compatibles entre ellas para que puedan armar todo bien. Autos. Muy bien, para comenzar a armar tu PC, aparte de las piezas, lo único que necesitas es un destornillador grande de cruz. Un destornillador. You see, I mean, again, good visual here. Destornillador de cruz, o sea, de cruz. So, Phillips screwdriver, destornillador de cruz. De estrías o Phillips, preferiblemente de punta magnética. Y uno un poco más pequeño para una pieza puntualmente. Sin embargo, algunas cosas que tenemos que tener son un paquete de precintos para ordenar los cables. Precinto. See, I mean, he's showing you everything as he says it. And the reason, part of why this works is that the language is the language. No matter what somebody's talking about in a language, they're going to be doing it with the rules and structures and systems of the language. So where you can find a point of entry to a language basically anywhere. De que tu cooler no la traiga de fábrica, que el cooler esté usado o que simplemente quieres cambiar la que trae por una mejor. Un recipiente para poner tornillos o un pad magnético como este, si es que lo tienes, y una pulsera antiestática. El tema de la estática es algo bastante complejo. Para empezar, quiero que sepas que hoy en día dañar... Estática, o sea, electricidad estática. Static electricity. Una pieza por una descarga de estática es algo bastante complicado porque casi todas las piezas tienen montones de protecciones. Yo en lo personal jamás dañé una pieza por este motivo y vaya que he armado PCs sin cuidarme demasiado. Ojo, con esto no quiero decir que no te cuides, simplemente quiero aclararte que si no puedes por ahí seguir todos los consejos que te voy a dar a continuación, tampoco te des mucha mala vida porque no es probable que dañes una pieza por descargas de estática. Para comenzar, lo ideal es que tengas una pulsera antiestática. Una pulsera antiestática. An anti-static bracelet. Esta te la puedes poner en la muñeca o en el tobillo y el otro extremo lo colocas en un pedazo de metal que esté unido a tierra. Una buena idea, por ejemplo, son los tornillos del tomacorrientes o directamente conectas tu fuente al tomacorrientes y le pones el extremo de la pulsera en alguna parte metálica de la misma. Si no tienes pulsera, lo que debes hacer es descargar cada varios minutos tocando algo metálico que esté conectado a tierra. Los ejemplos que mencionamos antes son conectado a tierra, o sea, earth, grounded. Tu PC estando parado sobre una alfombra, especialmente si estás en medias, y que si tienes un pad antiestático para poner los componentes, lo aproveches y lo uses. Lo primero que te recomiendo hacer es dejar toda la mesa de trabajo completamente libre. La mesa de trabajo. Sí. Arriba solamente lo que vayas a usar, pon todo el resto de cajas en el piso y ten a la mano siempre tu destornillador. Ten en cuenta de que no hay un orden único para armar una PC. Yo te voy a enseñar la forma en la que yo lo hago, que no necesariamente tiene que ser la mejor ni la única de nuevo. Y si eres novato te recomiendo que sigas paso a paso lo que yo voy a hacer. Ahora, si tienes un poco de experiencia y simplemente quieres refrescar conocimientos, bueno, manéjalo tú como quieras. Para empezar, sacamos la placa madre de la caja, la sacamos de la bolsa antiestática y Yeah, definitely not Argentina either. He says tú, not vos. la placa madre en su propia La bolsa antiestática. caja, la cual actúa como un pad. La placa madre. I mean, this is well done because, again, he's showing us as he's telling us. Esta es la placa madre. And it says right here, motherboard. Aislante. Ojo, mucho cuidado con poner la placa madre sobre la bolsa antiestática. No lo hagas, ya que la misma suele tener muchísima estática por fuera. Lo mismo aplica para cualquier otro componente que venga en este tipo de bolsa. Esta es una de las partes, si no la parte más delicada de armar una PC gamer. No es complicada, es delicada. Y también puede variar bastante según el CPU que hayas elegido. Por eso, el día de hoy te voy a mostrar. El CPU. I mean, one thing you'll notice in a lot of languages, Spanish being one of them, a lot of the time the words for things are actually English words. Like cooler,
The cooler is just el cooler. I mean, I guess you could also call it el enfriador, la enfriadora, but he just says cooler. Mostrar cómo montar los 4 CPUs más populares de 2021 para que cubramos absolutamente. Like, CPU is just the English abbreviation, CPU, Central Processing Unit. I mean, not UPC, Unidad de Procesamiento Central, but, Es todo y no just quedes por CPU. fuera. Comenzando por Intel tenemos el socket LGA. El socket. LGA o Land Grid Array significa que en el CPU vamos a tener un montón de contactos en forma plana sin pines. Mientras que en su contraparte, el socket de la placa madre, vamos a tener un montón de pines muy chiquititos que son bastante delicados. Pines. Pins. Escúchame muy bien, mírame a los ojos y escúchame muy bien. Bajo ningún concepto debes tocar estos pines con la mano o permitir que absolutamente nada les caiga encima, ya que son muy frágiles y con que se doble uno solo ya podrías dejar completamente inutilizable tu placa madre. Así que mucho cuidado con esto. Igual, el socket viene cubierto de fábrica, así que esto no debería pasar. Pero bueno, lo que haremos será lo siguiente. Primero que nada nos vamos a fijar que en una de las esquinas del socket hay un pequeño triangulito. El triangulito, a little triangle. Recuerden en qué posición está porque es muy importante. Sin remover el conector negro, vamos a presionar la palanca que vemos acá. La palanca. See, I mean, this is showing really well how to do this in terms, in terms of, well, both how to actually do the build, but how to do a good, you know, the way to do one of these videos well so that it is useful for language acquisition too, because he's showing every single thing. And here, that way you can see the subs a little bit better. They're Spanish subs, but they're good. I haven't seen anything wrong. Hacia el costado. Se abre la tapa que cubre el socket y quedan al descubierto los pines de los que te hablé antes. Ahora vamos al CPU, que aún debería estar en su caja o blister, y antes de sacarlo nos fijamos también que en una de las puntas del mismo hay una flecha dorada. Una flecha dorada. Tiene que coincidir con Un triangulito. la flecha del socket que ya vimos. Ten en cuenta que como no tenía todos los CPUs a la mano, en un par de ocasiones te voy a mostrar simplemente las instrucciones a seguir de cómo debes instalarlos sin yo instalarlo realmente. Pero para ti no debería ser un problema, simplemente sigue muy bien lo que te estoy diciendo. Por suerte, todas las placas madres sí las pude conseguir, así que esas las vas a ver sin problema. Gracias Gigabyte. Habiendo ya visto en qué posición va el CPU, lo que haremos será ponerlo sobre el socket muy suavecito, sin presionarlo, sin golpearlo, tratando de apoyar todos los costados a la vez para evitar que el CPU caiga en los pines. Y ya, estamos listos. Si te fijas bien, el CPU también tiene unas pequeñas hendiduras a los costados que tienen que calzar perfectamente en el socket. Es decir, que solo hay una posición en la que el CPU va a entrar bien. Esto es simplemente un indicativo más de cómo debes ponerlo. Ahora, para... I mean, that's one thing I have to say about about these boards and CPUs and things like that, is they are really designed to make it quite easy. Terminar, vas a bajar con fuerza la palanca que abrimos antes y la Make it very hard to mess up if you're paying attention. El conector negro del socket debería salir por sí solo, pero si no lo hace puedes sacarlo directamente y ya tenemos el CPU instalado. Si tienes un CPU con socket 2011 de Intel, la cosa es ligeramente distinta, ya que en lugar de una palanca tenemos dos. Cada palanca tiene un número 1 con un candado abierto o cerrado que te indica cuál palanca debes abrir primero si estás I've never seen one like this. abriendo o cerrando el socket. De resto, es todo lo mismo. Abrimos un poco la primera palanca sin forzarla hacia arriba, luego abrimos la segunda palanca y ya podemos abrir por completo el socket. Colocamos el CPU siguiendo la misma regla de la flecha y cerramos las palancas en orden invertido a como las abrimos. Ahora, si lo que quieres instalar es un CPU Ryzen de AMD, la cosa es ligera. Ah, Ryzen, that's the kind that I have in this computer here. Distinta porque AMD está utilizando el formato Jaime. PGA o Pin Grid. Okay, these aren't entirely great, these subtitles. He's saying AMD. Hey, Hexadefinitive, how you doing?
Yeah, AMD, as in AMD, they're the chip manufacturer, the CPU manufacturer. But the subtitles are hearing him and thinking he's saying Jaime. Like Jaime is using the PGA or pin grid array format, and that's it. AMD. So AMD apparently, according to these machine-generated subs, is Jaime. Array en lugar del formato LGA que vimos en Intel. Esto significa que los pines están en el CPU directamente en lugar de en el socket. Por ende, acá tendrás que tener especial cuidado con el CPU. Sin embargo, los pines del CPU son, al menos en mi experiencia, bastante más resistentes que los pines que hay en el socket de Intel. Así que, si bien tienes que tener cuidado, la instalación, a mi criterio, El socket. I mean, again, lots of English words in this. es bastante más sencilla. Simplemente vas a abrir la palanca del socket tal como hicimos con Intel. I mean, and you get spaced repetition too, which is good. You saw him talk about this lever there and opening it. He's actually spent a while on it. Then he's talking about other stuff, and then he gets back. Abrir la palanca del socket. Siguiendo la misma regla de la flechita, vas a colocar el CPU exactamente sobre el socket y sin hacer ningún tipo de presión o fuerza, el CPU debería entrar solito. Puedes fijarte desde los laterales que los pines no se vean para asegurarte de que está todo bien Yeah, I mean, really good. The close-ups on this are good. instalado y luego simplemente cierras la palanca y listo. Por último, y para no dejar a absolutamente nadie por fuera, vamos a ver cómo se instala un Ryzen Threadripper en socket TR4, que es el único CPU considerablemente distinto en su forma de instalación del resto que vimos. En este caso tenemos una configuración LGA con un socket enorme, así que tenemos que tener extra cuidado con los pines de la placa madre. Yeah. Para empezar, vemos How many different motherboards has he got here? que el socket tiene 3 tornillos y que hay ciertas instrucciones acerca de cómo deben atornillarse o desatornillarse. Abrimos el socket desatornillando en el orden 3, 2, 1. Luego abrimos el primer cover Desatornillar. metálico, abrimos el segundo cover y luego sacamos el plástico que El cubre cover. los pines del socket. El cover, ¿no? La cubierta, la cobertura, el cover. El CPU lo vamos a instalar exactamente en el lugar en donde estaba el plástico que sacamos hace un segundo. Asegúrate de que quede bien en What kind of tea do they drink do chip designers at AMD drink? PGA tips. los rieles del socket para evitar ningún inconveniente. Luego bajamos el CPU y cerramos el bracket que lo aguanta, para finalmente cerrar el último bracket y atornillar en El orden bracket. al que usamos para abrir. Es decir, 1, 2... I mean, in a way, this actually makes it easier. Yeah, tons of memory. Well, you could, I mean, yeah, that must be a server or something. I mean, if you were gonna, I mean, for a gaming PC, it wouldn't be bad, though. I mean, since, well, let me see, you could get 64 gigs on either side there. So 128 gigs RAM before you even get into the GPU. That wouldn't be bad. Y 3. Y ya está. En este punto aprendiste cómo instalar un CPU y sea cual sea el modelo de CPU que tengas, deberías poder instalarlo sin ningún... I mean, I also, just from the point of view of the instructional part, if you're actually using this to do a build, he's shown, I mean, God, he must have spent a ton of money making this if he ordered all these different boards. But he's showing you, like, every single configuration that you're likely to see. Esto que se puede ver por acá, muy cerca del socket para el CPU, son los sockets para la RAM. Los sockets para la RAM. I mean, and here again, we have, it's just an English abbreviation that they've used in... Oh, why is that? That's interesting. Overclocking is an area I have never really gotten into. Because, like, you would, if you were to translate this directly, it would be memoria de acceso aleatorio. I'm pretty, yeah, let me just make sure that is actually the official term, because I've always ever heard la RAM. Aleatorio. Yeah, that's what I thought. I've literally only ever heard RAM, but there are, like, you know,
for people who are like obsessed with the Real Academia, who probably don't like RAM all that much because it's an Anglicism. Yeah, memoria de acceso aleatorio, but they just say RAM. La instalación de la RAM como tal es extremadamente sencilla. Lo único que tenemos que ver es que esta hendidura que tiene la memoria por acá. Hendidura, again. Oh, right, I see. See, I mean, you get some spaced repetition because a lot of the same terms get used over and over again. So we got hendidura. Coincida con este dientito que tiene el socket. The indentation there. Sujetadores de los costados, colocamos la RAM y hacemos suficiente fuerza hasta que escuchemos ese I've never heard of any of these brands. Well, Foxconn I've heard of, but not so much. I've heard of it in the context of like shitty things that happen to people who work there. Ahora, lo que no siempre es igual es dónde o en qué slots debes colocar tu memoria RAM. Por lo que yo te sugiero que ante la duda vayas siempre al manual de tu tarjeta madre, el cual te debe decir exactamente. And there he used it instead of placa madre, now it's tarjeta madre. Literally mother card. Same thing though. Maximizar el rendimiento. Lo más normal es que si tienes dos memorias se pongan en el socket 2 y 4, pero en algunas placas madre he visto que recomiendan ponerlo en socket 1 y 3, por ejemplo. Así que yo siempre recomiendo fijarse. Obviamente, si tienes 4 slots y 4 memorias, slots, pues las pones todas y listo. Hoy en día es cada vez más común tener este tipo de unidades de almacenamiento en tu PC. No solamente son mucho más rápidas en la mayoría de los casos, sino que no utilizan ningún cable, por lo que sí o sí representan una ventaja frente a unidades como estas o estas. La instalación de las mismas se hace en estos puertos que ves acá, que estos ports, usualmente están entre los puertos PCI Express de la placa madre. Bueno, técnicamente estos puertos también son PCI Express, pero tú me entendiste. Para instalarlas ten en cuenta que si vas a poner más de una PCI de Express. Este estilo, te sugiero poner la que usarás para el sistema Partido Comunista Italiano Express. operativo en el puerto de más arriba, es decir, lo más cerca posible del CPU. Yeah, I have to say, I really the MSI Tomahawk Z890 is a major improvement over this. Their M2 slot for the SSD, so much easier to put in. You don't need a screwdriver, you don't need shit. You just tap a button on one side of it, it opens up, you take the like thermal film off of it, you stick it in, you put the heatsink back on there, you turn a little locking thing, and you're done. No screws to lose, nothing like that. En caso de que tu placa madre tenga un disipador para la unidad, remueve este Disipador, heatsink, dissipator. disipador utilizando el destornillador más chiquito que te dije al principio. En caso de que tu It's like, I think that may be the first technical term that hasn't just been an English word, disipador. SSD también tenga su propio disipador, tendrás que elegir entre usar el del SSD y el de la placa madre. Si eliges el de la placa madre, toca remover SSD is, once again, that's just English. Y si ninguno It's an tiene Anglicism. disipador, pues no pasa nada, lo instalas y ya. Entonces, para empezar, fíjate si el disipador que removiste es justo del largo del SSD que vas a instalar. Si es así, seguramente el tornillo que necesites sea el mismo. Ahora, si el disipador es más largo, como suele pasar, busca en la caja de tu placa madre el standoff y tornillo que vas a necesitar. Se ven algo tal que así. El standoff. Standoff is English again, that's standoff. Luego fíjate qué tan largo es tu SSD desde el socket y pon el standoff en el orificio que corresponda. Ahora simplemente vas a colocar el SSD con los pines hacia el socket, asegurándote que la hendidura que Autofocus wasn't being nice to him there. tiene coincida con el diente que tiene el mismo. Yeah, I know my B550 still required a screw. It wasn't hard, but there was still a screw involved. Bien, necesitarás ponerlo en una posición And of course, I mean, the thing about some of these slots are like, you find yourself having to like bend things that don't seem like they should be bending. Yeah, well, and the thing is, he isn't talking as fast as he sounds like he's talking to you. The more you understand, if you like watch lots of stuff like this that has good visuals, yeah, I'm not a fan of it either, because there's so many places to get like the fucking screws lost.
the reason it sounds really fast is that you're measuring the amount of time between words you recognize. So the more you understand, the slower he will seem to talk. Like, I mean, he's talking at a pretty good clip, but it's at a natural speed still. Levemente inclinada de 30 Like, grados y luego podrás bajarlo usando un poco de fuerza. and you've got, just to help you out, these subtitles when they're not like fucking up things like the name of AMD. Para finalmente ajustarlo con el tornillo mínimo que conseguiste en la caja de tu placa madre. En el caso particular que el disipador de la placa madre sea del tamaño exacto del SSD, usarás el mismo tornillo para ambas cosas. Pero por favor, en cualquiera de los casos, asegúrate de quitar el plástico que cubre el pad térmico del disipador. El pad térmico. So, yeah, the other... wow, that is a part of the heatsink, del disipador. The thermal pad. De instalarlo en la placa madre. Y listo, oficialmente ya instalaste tu SSD PCI Express sin ningún problema. Si tienes más de uno, simplemente repite. Oh wait, he's saying this is a PCIe slot. He put it in. That's not an M2 slot. Although it looked like an M2 slot. Okay, that's weird. Proceso en tantos slots como tengas y ya. CPU cooler. El cooler del CPU solamente lo vamos a montar teniendo El cooler, which sounds almost like a Mexican swear word, culero. la placa madre afuera del gabinete en caso que tengamos un cooler de aire. A mí en lo personal los water coolings me gusta instalarlos teniendo El water cooling. El water cooling. So the water cooling, you can just say water cooling. ya la placa madre puesta en el gabinete. And hablando de water, I'm going to take a little bio break. I will be back in just a couple of minutes. Oh, it goes over the PCIe bus. That okay. Because he didn't say M2 ever, even though I was sure that was an M2 slot. Back in a mo. Hi, and welcome to Hyperpolyglotting with Elise. I am Elise, translator, editor, and writer with 20 working languages, and this is where we talk about languages and language learning and all sorts of other stuff, and we play games. Perfect. Okay, 3 of 4. El hospital. 還元一級の先というのは、本当に誰も知らない字ばっかりでしょうね。私は Okay, we've leveled up and it is time to pick another language. Morfar är tröttare än vanligt. Maten är färdig. And let's see what we're doing when we get back. Greek. We're doing Greek when we get back. Ben neredeyse her gün okula giderim. Uyum. Fun fact. Turkish. Hello, Shakespeare. How you doing? Fun fact, in Spanish, the word for bishop in chess is alfil. And that actually comes from Arabic. Fil. The same word fil as this. Meaning elephant, because the bishop traditionally was to represent elephant units somehow. Similarly, in Russian, the word for bishop is skor, and that also means elephant. Hace sa, que se sa, non sa, se sa, sol chi sa, che nulla sa, ne sa più di chi ne sa. Ecco. Bonjour et bienvenue à Hyperpolyglotting avec Elise.
Moi, c'est Elise, traductrice, éditrice et écrivain avec 20 ans de travail. Et ça, c'est la transmission en direct ou en jeu des jeux, surtout GeoGuessr en dernier temps. Et parle des langues, de la linguistique, de l'acquisition des langues. 10-159. Haven't made a huge dent in it, but we're getting there. Okay, gonna do some Chinese now. Night. Night. None. Yen. Yo. 5. Ducks are drinking wine. Bambas. Bamba, okay, Bambas is duck. Okay, I have now leveled up. Let's see what the XP situation is now. 10,340 out of 12,500. And as always, viewers can choose my next language for me just with a follow and a $5 to my Patreon. Sotto le frasche del capanno 4 gatti grossi stanno. Sotto 4 grossi sassi, 4 grossi e grassi gatti. Un généreux déjeuner régénéré des généraux dégénérés. Un généreux déjeuner régénéré des généraux dégénérés. Facile. Sì, ecco, la gente... è la cosa che mi dice la gente, sempre che scoprisce che quante lingue parlo. Io sempre avevo l'impressione, diciamo, di che non era così, non era tan così, ma poi dopo di aver visto qualche poliglota in YouTube, una delle cose che avevo scoperte era giustamente che la metodologia usata da quella gente poliglota che non avevo mai conosciuta prima, era più o meno la stessa metodologia che usavo io. I buy a computer or what? Here's another example. I like to point these out. For this word for or, but sounds vaguely like Hogun and the hok in Hogun in Korean or Waku in Japanese, and that means it is the exact same kind of character. Okay, let me see. Un chasseur, sa son chassé, ses chassés sont son chien de chasse. Der dicke Dach. Okay, der dicke Dachdecker deckt dir dein Dach drum, dank dem dicken Dachdecker. And I'm back. Hallo GGM. And let me just drop the link to this video in chat. I'd forgotten to do that earlier. And then we'll change gears, actually. Momento. Hang on. Oh, it hasn't updated. There we go. And this is Bolivian Spanish. And this is a how-to as well. This is how to make the final boss of South American sandwiches, the trancapecho. It is like everything is in this. Everything is in the trancapecho. It is just like you basically put your whole fridge in it. Harta ensalada tiene que tener el trancapecho. Okay, how did the machine generated subtitles get that wrong? She said harta ensalada. And it said harta ensalado.
Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a preparar algo que no podía faltar, el famoso trancapecho. ¡Comenzamos! Lo que vamos... My understanding is this is the official sandwich of Bolivia. And you can see, when you see it, is just like it, you practically need to disjoint your jaw in order to bite into it. It is an amazing sandwich. Vamos a necesitar para preparar el... And this is Juliacani. I'm gonna just drop that URL, that link into chat as well. And she also does very well with the visuals and the production values and stuff. Oh, look at those beautiful chilies. Todo listo. Aquí está la carne molida, el pan molido, el huevo. Aquí tenemos la papa, mejor es papa holandesa. Y tenemos el arroz. And again, we got the visuals at the same time as she's saying what the things are. Aquí tenemos para preparar la ensalada, la zanahoria, el tomate, la cebolla y su quirquiña que no puede faltar. Y también tenemos el ajo y la pimienta para agregar a carne molida. Y aquí tenemos los pancitos. Aquí están los pancitos, el pan casero. Estamos pelando la zanahoria. Después de pelar vamos a picar y vamos a hacer cocer para la ensalada de trancapecho. Y vamos a hacer cocer la zanahoria picadita en esta ollita. Not cocer with S, cocer with C. See, this is these are machine generated subs. Cocer can in like in Latin America can be two things. It can be C-O-S-E-R, C-O-S-E-R, in which case it means to sew. Or it can be C-O-C-E-R, C-O-C-E-R, in which case it means to cook. And in Spain they distinguish, the pronunciation is different. One is cocer and the other is cocer. But everyone else just pronounces it the same way, and the bloody automatic subtitles can't tell the difference. Listo. Ya hemos lavado biencito. Listo, como son grandes y 3 papas más estamos poniendo. 3 papas. Ya, vamos a granear el arroz. Estamos preparando el trancapecho, el famoso trancapecho. Muchas personas me han pedido este platito para que cocine. A ver, pueden comentar, ¿no? ¿Qué platito quieren que cocinemos? ¿Ya? Gracias. Like the longer vowels and the slower speech are actually like confusing the subtitles. She said, "Quieren que cocinemos," and if you look at the subtitles here, "Quieren que cocinemos." It tried to turn cocinemos into 2 words. Gracias a los comentarios estamos preparando el trancapecho famoso aquí en Cochabamba. Ya hemos terminado de granear el arroz, vamos a vaciar. A Cochabamba me voy. Como ustedes ya saben que siempre me gusta Hey lavar Riverroon, how you el doing? arroz a mí antes de poner a la olla. Listo, directo a la olla vamos a poner. Ahí está, la olla. Hirviendo ya el agua. La sal, ahora el aceitito vamos a echar. And Uncle Roger's sitting here talking like, why doesn't she have a rice cooker? Listo. Not bad. Lo tapamos, ¿ya? Ahora vamos a preparar la carne, pero más antes nos vamos a lavar la manito, ¿ya? Con agüita, hay que lavarse. Lavar la maniquí. Weón. Like, she said, lavar la manito. Wash your hands. And it says in the fucking subtitles, wash the mannequin. Aquí tenemos carne molida, el especial, ya vamos a preparar. Vamos a vaciar un ajito en cuadraditos bien pequeñitos, ¿ya? Oh, just right in her hand, no cutting board. Just raw dogging it. Ya. Y vamos a poner el pan molido.
pan molido, breadcrumbs. Vamos a poner salsito. Ya, y seguimos. Yeah, these subtitles really suck. I don't understand how it's getting this at all. She said salsito. Which, you know, is just a diminutive of salt. And the bloody subtitles say tránsito. Mezclando. Ya, y vamos a hacer bolitas. Calculando, ¿será? Sí. Bolitas. Otra bolita más. Bueno, aquí ya tenemos las bolitas listo para martajar. Aquí en el batán de medio kilo nos ha salido 6 bolitas de carne molida. Vamos a empezar. Aquí tengo una bolsita bien limpio. Así vamos a poner aquí a la piedrita. Eso se llama morocco en quechua. Morocco. Morocco. Nada que ver con higuera, weón. ¿De dónde sacaron esta palabra, weón, en estos subtítulos? Se llama. Voy a poner aquí un poquito de pan molido y vamos a martajar. ¿Por qué ponemos esta bolsita? Para que no se pegue la carne aquí a la piedrita, ¿no? Interesting. Entonces use a stone to flatten it out. tenemos que hacer grande. Morocco. Para que se jale así grande hay que aumentar poco a poco el pan molido, ¿ya? This is, if anyone's just joining, this is some Spanish comprehensible input. It is how to make the final boss of South American sandwiches, the trancapecho. Like the famous Bolivian sandwich, which, as you will see, it just has, like, literally just everything in it. Sí, se trata de una máquina, pero a veces no entiendo cómo esa máquina llega a malentender las cosas de esa manera, weón. Hay que doblar, ya, tiene que salir bien redondito. Vamos a echar pan molido. Ya. Y seguir golpeando. Yeah, I mean, again, you got visuals together with her explaining what she's doing. El primer apanado parece la oreja de elefante. Apanado, not apagado. She says it looks like an elephant's ear. Ha salido grande, miren, a ver. Elefanta ningringina. Ahí está. Ahí está. Yes, everything about the trancapecho is big. Falta coser. Seguimos haciendo otro apanado más. Aquí está el segundo apanado. Ya tenemos 2. Estamos pelando la papa cocida. Si su cascarita hay que sacar todo. Y más luego vamos a... Pelando la papa. Papita. La cáscara. Facilito la papa cocida. Vamos a picar la cebolla en cuadraditos para trancapecho. She's right in her hand. La zanahoria cocido ya tenemos. También hemos picado en cuadraditos. I mean, I guess you have less washing to do. With less washing to do, I mean, you don't have to deal with the cutting board, but I mean, if you've got a really good knife, you're gonna flavor that metallic. Y ahora estamos picando la cebolla en cuadraditos. I mean, good slicing technique, but in the hand is hardcore. De lavar. Vamos a poner La cebolla, la zanahoria, cuadraditos y hemos sacado sus pepitas. el tomate. ¿Ya? Aquí está nuestra plantita de locoto. Mire,
Locoto? Oh, interesting. I had assumed locoto. I have like locoto powder in my pantry. And I had assumed locoto was just another name for rocoto, which is a chili that is very big in Peru and also in the north of Chile and is absolutely delicious, and they look like tomatoes or apples almost. But this is a very different thing. I guess they must be related, but the shape is totally different. Así de rojitos está. El locoto cuando es rojito es muy picante, ¿ya? Entonces vamos a bajar un locotito verde nomás. Ya. Ya hemos lavado el locotito que hemos cosechado y vamos a picar en cuadraditos, ¿ya? Oh yeah, get right in her hand. En cuadraditos también. That's amazing. And now, of course, the thing is not to touch your face and not to rub your eyes. Aquí está. Done that too many times. Piñita. Now when I cut chilies, anything with any kind of heat in it, I have a little glass of bicarb dissolved in water to put my fingers in, just to make sure that I've neutralized anything. Hay que bajar las hojitas para poner a la ensalada. Las hojitas, the leaves. They use diminutives almost more than Chileans do. Aquí tenemos la papita y vamos a retostar. Vamos a echar salsito porque hemos hecho cocer sin sal la papa, ¿no? Ya. Wait till we get to the assembly of this thing. But, I mean, she talks pretty slowly, much more slowly than the guy with the PC building. Wait, did we lose audio? Or is she just not talking? What's going on here? I mean, there's no subtitles either. Okay, this is weird. I mean, is this a problem with my speakers? Vamos a echar salsito. No, this is just a problem with the video, I guess. And suddenly the volume just goes down really low. Yeah, no, she's okay. Her mic just died or something. Gonna skip ahead a little bit. See if we get the sound back. Vamos a cortar hasta la mitad nomás, ¿ya? Primero al pan vamos a poner el arroz, ¿ya? Arroz graneado. Okay, here we go. This is... Aquí, encima del pancito. Ahí está. Ahora vamos a poner encima del arroz la carne. Uy, así de grande. Like, look at this. This is look at this sandwich. This is amazing. Huevo estrellado.
Ahí, y aquí vamos a poner las papitas que hemos retostado. Ahí está. Y vamos a poner la ensaladita. Harta ensalada tiene que tener el trancapecho. Y vamos a poner aquí a la bolsita. Ahí está un super trancapecho. Otro trancapecho más vamos a servir. Aquí tenemos el arrocito, ¿no ve? Aquí vamos a poner el arroz. Ya. Y aquí tenemos Like, la just carne. look at all the stuff that's in this thing. That's why they have to put the bag on it, because otherwise it would just fall right apart. Se sirve. Ya está. El segundo trancapecho, ¿ya? Lo que hemos servido. Ahora a esta bolsita vamos a colocar para comer el super trancapecho. Ahí está. That salad looks amazing too. With the chilies and everything. Bueno amigos, así nos quedó el trancapecho que se come aquí en Cochabamba. Tú puedes ir a servirse este trancapecho que está muy rico, muy famoso aquí en Cochabamba. Muchísimas gracias. Nos veremos en el próximo video. Espero que les haya gustado este platito que se llama el famoso trancapecho. Chao, mis amigos. So, that is a somewhat slower sort of Spanish, and another good example, really, of how to do one of these videos, as long as the audio doesn't cut out on you. What to look for in a good how-to video that you're using for language acquisition, because she does the visuals really well. And she's got a lot of this stuff. It's all sorts of... It's a whole channel dedicated to, like, Bolivian food. Okay, we're gonna play a little bit more chess. Play some more Blitz. Tal vez. Okay, why are we doing... Okay, this is an interesting approach. I see. Okay, so interesting choice. So we're going to be kicking this queen around as we develop. Queen and bishop forked. Well, not so much now. Ooh, okay. That did not go quite the way it was supposed to. I was too busy looking at this. Did not notice that actually, at the moment, that doesn't help because this queen is here defending. For now, anyway. Ah, sí, incluso vimos un video acerca de, bueno, las peculiaridades del castellano andaluz hace unos meses. Okay. Yeah, I'm not entirely sure that
this is the way I want this to go. But we still got a little fork we can do. Yeah, it works. Either taking the queen or we're taking the rook. We're taking the rook. And I don't have to worry about this because that pawn is nicely defended by this bishop. Yeah, not really happy with how this is going at the moment. Let's see if we can change that up a little. Ja, kann ich. Aber eher fränkisch. Yeah, I've had chess games go better than this one, but I'm not completely done yet. There's still room for mistakes to be made by someone other than me.
Ah, shit. Where'd my mouse go? Find some way to get a bit of initiative back. Yeah, GG's. Yeah. That wasn't great. Okay, let's see if I can redeem myself a little this time. Opening is going more or less the way I want it to so far. There, I get myself castled, and on top of that, we have roughly the setup that I want. I would be much more annoyed here if this pawn had stayed at home or gone to c6 rather than c5, because then I would not really have a good way to get my knight on d5. And the whole point of this setup is to get a knight on d5. Okay. The center is still very much contested. Okay, that's mildly annoying. But it also weakens the king side, so
it has its points. Okay, that's still going approx how I want it to. Looking decent on time. There we go, GG's. That's a little bit more the way I like it. Now we're gonna switch back and look at some more. We've got a number of ideas, and we've got a number of options. We've got some PC building in German, pizza making in Romanian. We also got PC building in Korean and Chinese and Turkish. Any language anyone would prefer? Okay, I'm gonna start out. This is a short one. It's pizza in Romania. I have not watched this, so we'll see if it's actually any good for this. Okay, subtitle situation. What have we got? Okay, there are apparently bespoke English subs, so we'll put those on. Putting the subs on, it can feel like, some people will think it feels like cheating or something like that, but you actually still get the benefit of this. Puff. Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Gina Bradea. Bine ați venit în bucătăria mea. Vă invit să facem astăzi împreună un aluat de pizza. Un aluat de pizza. Let me just drop the link in chat. de pizza, genul acela rapid, care se face imediat. E o rețetă italiană rapidă. Cantitățile sunt pentru o tavă mare de cuptor sau 2-3 tăvi rotunde de pizza, depinde cât sunt de mari. Ce avem nevoie? 300 de grame de făină albă, o jumătate de linguriță de zahăr, 10 grame de drojdie proaspătă sau 3 grame de drojdie uscată. I mean, I will say the visuals aren't as good on this one. I would, because like you can't really tell the difference between the sugar and the salt. She doesn't do close-ups. It's just the one shot.
So that makes it not necessarily quite as good from a comprehensible input standpoint if you're coming to this with nothing. Jumătate de linguriță de sare, cam 30 de ml de ulei de măsline sau de floarea soarelui. Ideal este să folosiți ulei de măsline, pentru că acesta dă o finețe aparte a luatului, și aproximativ 200 de ml de apă călduță. Se poate frământa la mână fără problemă. Eu voi face acum la robot. Punem făina, punem zahărul într-un castronar mic și drojdia proaspătă. Sperăm puțin și adăugăm puțină apă călduță. The audio isn't all that good either, actually. Amestecăm până se dizolvă. Drojdia cu zahărul le adăugăm în făină. Dacă aveți drojdie uscată, o puneți direct în făină și o amestecați cu făina. Atât. Acum, sarea o punem pe margine să nu atingă drojdia. De margine. Adăugăm cam 170 de ml de apă, nu toată, lăsăm puțin. Atât, lăsăm undeva la 1-2 linguri. Vedem cât cere făina. Adăugăm și restul de apă. Este încă tare, deci am o făină foarte uscată. Mai adaug încă o lingură de apă. Și acum pun și uleiul pentru frământat. Yeah, I mean, look, the audio isn't great on this, and she doesn't speak very clearly. I mean, actually, I mean, that might just be because she's not got a mic that is close to her. But this is sort of, this I would say is not ideal, especially not ideal for beginners. The thing with this sort of approach to input and everything is, the more advanced you are, the easier it is to find materials. You need, because you need a lot more help when you're just starting out. And this does not provide a whole lot. Pun jumătate și mai pun o jumătate. Aluatul nostru este gata. Acesta este aluatul de pizza. Îl acoperim cu folie de plastic, îl lăsăm la dospit undeva la un 20-30 de minute, apoi putem face pizza. Este un aluat rapid, un aluat de bază. O să vă las aici de Aluat de bază. din descriere, unde veți găsi mai multe rețete de pizza, mai multe combinații de post, cu cârnați, cu ananas, cu ton, cu legume, ce doriți. Vă recomand să probați rețeta și vă garantez că nu veți mai căuta altă rețetă. Dacă faceți mai multă pizza, faceți cantitate mai mare. Dacă vreți o tavă de cuptor de aragaz, este suficient atât. Okay, so let's see, we've got other Romanian stuff here too. Actually, we have Romanian PC building. Let's see. Neața! Ce faceți? Okay, no subs available, but better audio already. Cum vă simțiți astăzi? Weekend? Ce vă pasă vouă? Astăzi noi lucrăm la ceva, voi stați și vă uitați. Bun, haideți să vă explic prima dată despre ce este vorba. După cum v-ați dat seama din titlu, este vorba despre un PC build până în 4100. Un PC build? See, again, English gets used in a lot of places. De lei, 4000-4100 de lei, acolo undeva oscilează. Însă în titlu mai scrie că este DIY, adică să ți-l faci singur. Haideți să vă explic o secundiță rapid despre ce este vorba cu chestia asta. Moa, subsemnatul, împreună cu PC Garage, am făcut o colaborare care constă în ceva de genul. Am ales o configurație completă, bineînțeles, un PC complet, unitate centrală vorbim, nu fără monitor, tastatură și mouse și alte chestii de genul ăla. Am ales configurația respectivă pe care o vom transforma într-un sistem de gaming, pe care evident voi îl puteți cumpăra și vi-l puteți asambla fiecare acasă după tutorialul ăsta pe care o să-l fac eu astăzi. Am văzut că foarte mulți dintre voi mi-au cerut de ce nu faci un clip în care să arăți
tot cum construiești un PC. Eu de obicei, ați văzut, clipurile mele sunt într-un fel mai artistic, să zic așa, nu neapărat tutorial 100% în care arăt fiecare chestie cum o fac și cum o fac. Însă videoul de astăzi va fi un tutorial în adevăratul sens al cuvântului, pentru că dacă îl veți urmări în totalitate, chiar dacă nu ați asamblat în viața voastră un PC, veți putea face chestia asta după clipul pe care îl fac eu astăzi. Sper. Asta e intenția. Foarte tare ideea asta cu DIY, pentru că băieții de la PC Garage Wait, why do they need that cutter? includ în kit, în sistem, un clește, sfix sau cum vreți voi să-l numiți, și o șurubelniță multifuncțională care te vor ajuta să poți să-ți construiești PC-ul acasă singur. Deci, din nou, ca să simplific toată treaba, sistemul ăsta de gaming se va numi Nereus, iar dacă vă va place configurația și veți vrea să vă achiziționați acest sistem de gaming pe care noi îl construim astăzi, componentele vor veni, după cum le vedeți aici, în cutii separate, evident, și veți primi pe lângă o șurubelniță și un clește ca să vă puteți voi construi PC-ul, construi sistemul ăsta de gaming pe nume Nereus acasă, în camera voastră, în liniște acolo, urmărind acest clip. O chestie de ținut minte, prima persoană care va comanda sistemul Nereus îl va primi pe ăsta pe care îl construiesc eu astăzi aici. Bun. Configurația. Haideți să vedeți ce am ales pentru Nereus, pentru că sunt sigur că sunteți și voi foarte curioși. Să le aranjăm puțin tela. Okay, now let's just see how he does with these visuals. The visuals are the key, because it's all about, especially at that early level, having visuals that help to make up for the lack of comprehension of what you're hearing. Așa, în primul rând am mers pe AMD, am ales un Aorus B450 Elite ca și placă de bază pe socket AM4. Placa de bază. Împreună cu AMD Ryzen 5 2400G. Ryzen 5. I mean, actually really well done with the visual there from a language learning standpoint. As you see, Ryzen, we all recognize. 5, 5. Un procesor cu 4 core-uri și 8 thread-uri, cu o viteză de 3,6 GHz base, respectiv 3900 MHz boost clock. Un procesor foarte bun. Placă video, am mers pe Radeon RX 500. Placa video, so GPU. 10 de la Sapphire Pulse, care vine cu 8 GB de RAM GDDR5, pe un boost de 256 de biți și este o placă video foarte bună. Sursa este un Corsair VS 550, 550 de W ne vor fi maxim, nici nu e nevoie de mai mult. Pe partea de RAM am ales un kit de 16 GB de DDR4, bineînțeles, este de la T-Force Delta RGB. Stocarea, suntem în 2019, așa că hard discurile le excludem din acest build. Am mers pe două... Excludem din acest build. Build is, again, just the English word. So he's saying we're excluding the hard disk from this build. M2, un Western Digital Green de 240 GB pentru Windows, un M2 foarte bun, și un UV500 de la Kingston, care este un SSD normal pe SATA de 480 de GB. Poate se vor găsi printre voi care vor zice, bă, dar de ce așa de puțină stocare? Păi haideți să vă explic. În primul rând, un hard disk îți duce sistemul în jos, indiferent de caz, indiferent de hard disk, îți trage sistemul în jos în benchmark-uri, în loading pentru jocuri și așa mai... Benchmarks? Ooh, we've got another contribution to the translation project. Yay, let me just update that before we continue with this video. Once I find which window that's in. Bloody hell, where is it? Okay, go to dashboard. When the donations come directly from PayPal, I can't update them automatically. So I have to do it the old-fashioned manual sort of way. Typical. There we go.
And we are now up to 4158, 48.92% of the way there. We are almost halfway to the goal. So, good day, pretty good day for donations for the Nassau Translation Project, and they are all both a very big help to the expansion of the English language Marxist canon and a very big help to me. Departe, pentru că sistemul va opera mult mai bine și dacă pe parcurs vrei stocare mai multă, pentru că în 500 de giga îți încap câteva jocuri oricum, dacă vrei stocare mai multă, efectiv mai iei unul, l-ai băgat înăuntru. This is Clipfix TV is the name of this channel. I'm going to drop that link in chat in just a sec. Alright, hang on, wait a second there. I have the wrong widget here for donations. Is that it? Yeah, that's it. Okay. Let me adjust that. There we go. Și a terminat toată treaba. Și bineînțeles să nu uităm carcasa, în care vor sta toate componentele, evident. Este de la Cooler Master, se numește Master Box Lite 3.1 TG. Bun, în evitarea ca acest clip să nu fie foarte, foarte lung, v-am prezentat despre ce este vorba, am prezentat specificațiile, așa că ne apucăm de lucru. Deci, o grămadă de scule. Asta nu se desface, mă. O grămadă de scule, ne ajung astea liniștiți să montăm tot. I was wondering what that thing was. It did not look like a screwdriver. It looked like a lint brush or something. Carcasa asta jos, de fapt, cred că oricum o să fie nevoie să montez în ea. Deci asta e carcasa. Am încercat cu mâna, Carcasa. așa că trebuie să desfacem cu șurubelnița. Se scoate? Nu se scoate de tot. Și cred că sunt numai două sus. Așa, bun. Punem ăsta în siguranță aici jos. Și acum, bineînțeles, trag eu astea mai la o parte. Placa de bază. Placa de bază. Și niște șurubele, sunt aici toate. Deci astea sunt doar ca să vedeți că în momentul în care ai cumpărat sistemul ăsta, ai... Another Aorus board. Never heard of Aorus. Efectiv tot ce ai nevoie ca să ți-l montezi tu singur. Foliile trebuie luate jos pentru că se va încălzi și se vor topi. Și nimeni nu vrea chestia asta. Bă, dar aici e sau nu e? Aici nu cred că e. Ok. Bun. Și acum, primul lucru, după ce ai scos placa de bază, evident va trebui să montezi procesorul, pe urmă RAM-ii și pe urmă placa de bază, cel puțin... Procesorul, CPU... Eu așa fac, o montez înăuntru, dar o să vedeți pe parcurs cum le facem pe parcurs. Așa. După ce ai scos placa de bază, evident, primul lucru, montezi procesorul. După care RAM. Primul lucru, the first thing. Și eu personal, următorul pas pentru mine e să pun placa de bază cu RAM și cu procesorul în carcasă ca să pot să mă descurc mai departe. He is not worried about static. O chestie care am învățat-o din clar sistemele pe care le-am construit până acum. Cum se montează procesorul? În cazul AMD-ului este în felul următor. Apeși pe tija asta puțin în jos și tragi înspre dreapta, după care efectiv o ridici în sus până la maxim. Iei procesorul, are câteva marcaje aici, câțiva pini puși într-o anumită ordine, deci nu poți să-l bagi altfel decât cum trebuie și efectiv îl bagi frumos în slot, după care apeși în jos pe tijă și gata, s-a montat. Următorul pas este să instalăm RAM-ii, adică RAM-ul. Practic e RAM, nu sunt RAM, dar na. Adaptările în limba română. Ăștia sunt dual channel. Ca să funcționeze în dual channel trebuie pus sloturile pe placa de bază sunt A1, B1, A2, B2. Trebuie să punem în A1 și în B1 ca să funcționeze în dual channel, pentru că altfel, nu că nu vor merge și altfel, dar nu vor merge în parametrii normali. Not as much close-ups on this. De ce să nu meargă dacă dai banii pe ei, nu? Așa că... But you do see what he's doing. Hey, I didn't know about that camera angle. Așa, acum, din moment ce nu avem un AIO și avem coolerul care vine cu procesorul, vine cu pasta preaplicată, cu pasta termoconductoare. Pasta preaplicată. Trebuie să desfacem
suporții, nici nu știu, adaptorul ăsta pentru AIO-uri de pe placa de bază, ca să putem să montăm coolerul ăla. Așa că nu merge... Coolerul? Again, English words getting used. Decât în partea asta, din păcate, va trebui să montăm așa. Like, why is the camera there? Why not put the why not put the camera on the opposite side to the case? Iar strângeți foarte puțin cu șurubelnița, doar cât să stea un picuț, după care strângeți cu degetele. E un pic cam greu să ajungi, însă e mai sigur, pentru că dacă strângi cu șurubelnița foarte tare, riști să strici acolo câteva chestii, să tragi de placa de bază, să se îndoaie și așa mai departe. Okay, so that is an example of... I'm just trying to put in as many languages as possible. At some point I'm going to do just like a video and just show examples of like good and bad examples of how to use this, videos that work or don't necessarily work so well for your beginner and low intermediate level comprehensible input. I think that one is sort of a borderline one, I would say. Because he isn't doing as much close-up, he does talk rather fast, the audio is decent. Master Pib. The posh Dr. Pepper alternative. Okay. Okay. Not entirely sure what the point of that was, but that open file is nice. I think I will take advantage. Especially since these rooks aren't linked up yet. Not entirely sure what the point of that is, but you do you, I guess.
And now there's a nice open file. Okay, that's not great for my kingside pawn structure, I'll say that. But it does offer me this. And that's mate. I have mate here if nothing happens to stop it. Or mate this way. Okay, I can trade rooks. Win a nice little win a rook there.
this a perpetual? I hope this isn't a perpetual. Feel like it could be a perpetual though. Oh no, wait. There's no good check there. Okay, this is where I win the queen. GG's. Okay. This, okay, now we're gonna just try. Merhaba, inceleme kanalıma hoş geldiniz. This is Turkish. This is a channel called Lemur. And this is another example of, this is one of, for anyone who's just joining, not familiar with, didn't see this setup to this. Ja, die Dame ist ja total dran. Das war die einzige Möglichkeit, um Schachmatt überhaupt ein bisschen hinauszuzögern. This is a Turkish how-to. Let's see. Oh, okay, we do have subs. What kind of subs do we have? Autogen Turkish. Bugün konumuz sıfırdan bilgisayar nasıl toplanır? Daha önce hiç bilgisayar kasası Nasıl toplamadıysanız toplanır? bu videodan sonra toplayabilir hale geleceksiniz. Her türlü I mean, this is handy as well. I mean, Turkish is a language I know a little of. I pronounce it pretty well. I can actually understand a fair bit when I read it, but I don't really speak it. And so this will actually be quite helpful in that regard. detayını anlatacağım. Ayrıca bilgisayar toplama konusunda deneyimli kişiler için de böyle ufak tüyolar falan vereceğim. Yani bilgisayar toplamayı düşünüyorsanız aradığınız video bu. Öncelikle bir kasada bulunması gereken 7 tane ana bileşenimiz ve ek olarak bir de bunları içinde barındıracak olan kasamız var burada. Kafa karıştıracak ya da özel kullanıma girecek hiçbir parçayı buraya dahil etmedim. Yani sadece temel bileşenlerimiz var. Bu bir rehber videosu olduğu için böyle işte raid'ler, mate'ler o tarz şeyleri böyle araya sokmak istemedim. Parçalarımızın hepsi üst seviye bu arada. Fakat toplayacağınız bilgisayar giriş seviyesi de olsa... Okay, this is handy. I mean, this is okay because we've got, okay. So, teknik özellikler. So, technical specifications, I believe that. Yeah, özel is special. Özellik would be specification. Özellikler, that's going to be specifications. Okay. Anakart. Anakart, motherboard. İşlemci, processor. RAM, SSD, ekran kartı, okay, I pronounced that with like a Hindi accent just now. Ekran is French, écran. Screen, so that GPU is ekran kartı. Sıvı soğutma. Soğuk is cold, so soğutma, to make something cooling. Güç kaynağı. Güç kaynağı. I believe that's a PSU. And kasa, case. That's very handy to have there. I mean, if you know anything about like these components and stuff like that, you already have a little bit of vocabulary you're getting from this. So anakart, işlemci, RAM, SSD, ekran kartı, sıvı soğutma, güç kaynağı, kasa.
üst seviyede olsa aynı parçaları aynı mantıkla kullanıyorsunuz. Dolayısıyla temelde her zaman aynı işlemi yapıyoruz olarak düşünebilirsiniz. Şimdi öncelikle ihtiyacım olan parçalardan başlamak istiyorum. Daha sonra takacaklarımı kenara ayırayım. Parçalara da sırasıyla bakacağız. Şimdi parça seçimine her zaman işlemciden başlıyoruz. Ben burada i7 11700K modelini kullanacağım. 11. nesil 8 çekirdekli ve overclock yapılabilen bir işlemci bu. Burada dikkat etmeniz gereken şey şurada yazan LGA 1200 sayısı anakarttaki pin sayısı. Dolayısıyla işlemcimizi seçtikten sonra buradaki pine göre bir de anakart seçmemiz gerekiyor. Satış sayfalarındaki bilgisayar toplama bölümlerinde genelde işlemciyi seçtiğinizde otomatik olarak aşağıda uyumlu anakartlar yazıyor aslında ama gerekirse diye böyle bir bilgi aklınızda olsun. Ben burada anakart olarak Asus'un Okay, anakart olarak ROG Strix Z590E modelini tercih ettim. Arkeolojisi? Okay, my Turkish isn't great, but I'm pretty sure he wasn't talking about archaeology. İşlemciyle uyumunu anlamanız için birkaç farklı yol var. Mesela şurada bayağı küçük bir şekilde de olsa 11. nesil işlemcilerle uyumlu olduğunu yazıyor. Onun dışında şuradaki detaylı yazılara gelirseniz burada da LGA 1200 yazısını görebiliyoruz. Yani işlemcimizdeki LGA 1200 yazısıyla eşleşiyor. Intel sistemlerde bu şekilde soketi tutturduğunuzda uyumsuzluk yaşama ihtimaliniz yok gibi bir şey. Fakat işlemci nesil geçişlerinde bazen pin sayısı aynı kalıyor. Bu tarz durumlarda anakartın sitesine girip böyle son kez bir kontrol etmeniz iyi olacaktır. Bu durumu Intel'de yaşamanız imkansıza yakın çünkü her yeni nesil işlemciyle yeni nesil pin duyuruyorlar ama AMD'de nesil geçişlerinde bunu böyle bir ekstra kontrol etmeniz çok daha iyi olacaktır. Şimdi bir anakartımızı kutudan çıkaralım. Kutuların hepsini sizinle birlikte açacağım bu arada. Okay, finally we're going to get into the actual step-by-step stuff, and now we're going to see how this is with that, because he's been doing all sorts of intro stuff that does not include a whole lot of very good like visual aids. Şu an taze chipset kokusunu böyle içime çekiyorum. Şu anakartları paketten ilk çıkarttığımdaki koku benim çok hoşuma gidiyor ve gerçekten görsel olarak çok güzel etkileyici bir kart yapmış Asus. Şimdilik şu stickerların üstünde bırakacağım. Stickerların üstünde herhangi bir yerini çizmek istemiyorum. Gerçekten çok güzel gözüküyor ama. Anakartı masanıza yerleştirirken bu kutulardan herhangi birini kullanabilirsiniz. Çünkü genel olarak anakartların arkasında şöyle pinler açıkta olur. Kolay bir şey olmaz ama yine de buraya bir metale ya da çok sert bir şeye sürtmemeye çalışmanız iyi olacaktır. Bazılarında zaten direkt koruma oluyor burada. Onlarda hiçbir sıkıntı yok. Ama şöyle kutunun üstüne bırakıp bunun üstüne takıldığınızda hiçbir şey olmayacaktır. Bunun dışında kutunun içinden çok güzel stickerlarımız çıkıyor. Bu sene ROG'nin Very pretty stickers ve bayağı güzelleşmiş. Bir de buradan kitapçık duruma göre işinize yarayabilir. Bunu da bir kenara alalım. Ek olarak anakartın kutusundan bir tane Wi-Fi anteni, bir de ekran kartını sabitlemeniz için şöyle bir aparat çıktı. Bunlarla şimdilik bir işimiz yok. Bunları da kenara ayırıyorum. Şimdi ilk önce işlemcimizi anakartımıza monte edeceğiz. Another person who is not worried about cutting himself. İşlemciyi yerine takmak için ilk önce şuradaki mandalı çekiyoruz ve şöyle bıraktığınızda İşlemci bu kapak açılmış oluyor. Şu üstteki plastik korumayı da direkt atabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken tek bir şey var. İşlemciye şöyle baktığınızda işlemcinin bir köşesinde minik bir ok olduğunu göreceksiniz. Minik bir ok. Aşırı küçük bir ok fakat rahat bir şekilde fark ediliyor çünkü diğer taraflarda noktalar varken sadece burada bir üçgen var. İşlemciyi yerleştireceğiniz bölümün üzerine kazınmış üçgen aynı yere bakıyor. Üçgen, okay, that's a triangle. 3 is 3. Buradaki plakanın sol alt köşesinde de üçgeni net bir şekilde görebiliyorum. Burada iki üçgen aynı yöne bakacak şekilde işlemcimi buraya bırakıyorum. Bu kapağı yerine bırakıp filmi de kapattığımda İşlemcim yerleştirilmiş oluyor. Sırada RAM. İşlemcim yerleştirilmiş oluyor. Yerleştirilmiş. Okay, that's installed, I guess. RAM'lerimiz var. Ben bu sistemde XLR'ın 2 tane 16 GB'lık yani toplam 32 GB ve 3600 MHz'lik RAM'lerini kullanacağım. Şimdi RAM montajında şöyle bir durum var. Anakartınızda 2 tane RAM slotu varsa ve 2 tane RAM takacaksanız Oh, okay, so I see a number of people have just joined. Although there is, this stream is going to be ending in the next, 15 minutes. But, thank you for everyone who joined. For anyone who's wondering what's going on here, I am looking at how-to videos as a language learning resource. And this one here, this is PC building in Turkish.
a language that I actually only know a very little of myself, so which makes it particularly useful to see just how much of it I am comprehending as I'm saying this. It gives me a little bit more of a learner's perspective on this. But the idea is that with how-to videos, you often get a lot of visuals together with what's being said, and that helps your brain make the connections that help you to acquire the language. Bir sıkıntı yok. İkisini de takıyorsunuz. Bunun gibi 4 tane RAM slotu var. 4'ünü de dolduracaksanız yine bir sıkıntı yok. 4'ünü de takıp geçiyorsunuz. Fakat 4 tane slotunuz var. Fakat 1 RAM ya da 2 tane RAM kullanacaksanız anakartın kitapçığından şöyle ufak bir yararlanmanız gerekiyor. Anakartın sadece resimlerine baksanız yeter. RAM ile ilgili bölümü arayın. Mesela burada RAM sayfasını direkt buldum. Bize burada resimlerle birlikte 1 tane RAM'iniz var. Hangi slota takmanız gerektiğini ve 2 tane RAM'iniz varsa hangi slotlara takmanız gerektiğini gösteriyor. Direkt bu resimlerde gördüğünüz yuvalara RAM'leri yerleştirebilirsiniz. Kullanacağım soketlerin pinlerini şöyle açıyorum. RAM'leri ters takma şansınız Not worried yok. about Burada static gördüğünüz gibi RAM'in altında bir boşluk var ve o boşluk Bir aslında boşluk, RAM'i ters hendidura, takmanızı engelliyor. Yuvamızda boşluğun Einkabelung göre RAM'leri şöyle yuvaya üstten bir tutturuyorum. RAM'deki boşluğun yuvadaki boşluğa eşleştiğine emin olduktan sonra şöyle bastırarak tırnakları yerine oturtuyorum. RAM montajı da bu şekilde gayet basit ve pratik. Sıra geldi depolamaya. Ben depolama olarak yine XLR'ın 1 TB'lık PCI Express 4.0 terabaytlık M.2 SSD'sini kullanacağım. Bu model 5600 MB saniye okuma ve 4300 MB saniye yazma hızlarına ulaşabiliyor. Burada kullanacağım anakartta 4 tane M.2 QVL list. XLRB I've never heard of. slotu bulunuyor. Bir tanesi burada, bir tanesi burada, 2 tanesi ise şuralarda. M.2 SSD'lerin soğutulmaya ihtiyacı olduğu için genel olarak anakartlarda böyle vidalı bölümler bulunur. SSD'nizi hangi bölüme takacaksanız o bölümün vidalarını sökmeniz gerekiyor öncelikle. Ben bu ortadaki yuvayı kullanacağım çünkü bu anakartta buradaki 2 yuva PCI Express 4.0 hızlarında çalışabiliyor fakat buradakiler PCI Express 3.0 hızlarında çalışabiliyor. Hangi soketin hangi hızlarda çalıştığını yine anakartın kitapçığından öğrenebilirsiniz veya Asus burada çok açık bir şekilde buranın PCI Express 4.0 olduğunu belirtmiş, üstüne metalin üstüne kazınmış. I'm getting hungry. M.2 SSD'ler farklı boyutlarda üretilebiliyor ve her aslında burada vidalarımız zaten hazır. Well, I guess if he goes as far as fan spin, I'm sure we'll find out. I mean, either it's black smoke or white smoke. Hazır olarak bulunuyor. Şöyle SSD'mizi yuvaya doğru Either it's compatible or there's a new pope. Şöyle aşağı doğru bastırıyoruz. Burada çok pratik bir pinimiz var. Şunu şöyle hafif ileri doğru ittirdiğimizde M.2 SSD buraya sabitlenmiş oluyor. Bazı anakartlarda şu pratik pin yerine burada bir vida da olabilir. Eğer vida varsa direkt tornavida ile vidayı sıkıyorsunuz ve temelde aynı işlemi yapmış oluyorsunuz. Okay, just notice the time. It is time for me to start wrapping up and start thinking about dinner food things. Thank you to everyone who joined in. I hope you found the stream interesting and educational and entertaining and whatever else you were looking for out of the stream. Pony Ram. Never heard of that. Yeah, probably. He said something about sponsors, I feel like he said. I will be back here on Twitch and YouTube at 4:30 p.m. US Eastern Time on this coming Friday. And in the meantime, if you want to keep in touch between streams and talk about, suggestions for things to do on stream and the growing list of resources for various languages, then check out the Discord. I'm going to drop the link right here. Have a good rest of your evening, and see you